We continue the discussion on the limits and continuity. Welcome to episode 3 on this limits and continuity topic in the calculus of the first year syllabus. Well, I told you in the beginning that these two concepts, limits and continuity, are very important, absolutely important. The whole calculus is based on these two concepts, limits and continuity. Well, we know the idea of a limit. We have already practiced several questions on limits. When it comes to continuity, a function f is said to be continuous at a point x equal to a of the domain if the limit of f at x equal to a exists and that limit must be equal to the value of the function at the same point x equal to a. Graphically speaking, when you draw the graph of a function, continuous function, before that I think, this is the continuity at a point in the domain. When you talk about the continuity of a function in an interval, for example, in an open interval AB, f is said to be continuous in the open interval AB if it is continuous at every point of the open interval AB. And continuity on the closed interval AB means f must be continuous in the open interval A comma B, which is of course the same as f is continuous at every interior point of the open interval AB. And also at the end points, f should be continuous at A from the right, because the values of f at x, when x approaches A through values of x less than A, values of x less than A do not exist in interval AB. And therefore, when x approaches A from the right only, that is the right limit only must exist, and that must be equal to the value of the function at x equal to A. Then you say that f is continuous at the left hand point A. And for the continuity at the right hand point B, f must have a limit at x equal to B from the left. That means through when x approaches B from the left through values of x less than B, that must be equal to f of B. So only one-sided limits should be taken at the end points, depending on whether it is the left hand point or right hand point. At the left hand point, right limit; at the right hand point, left limit. And also these two limits must be equal to the corresponding values of the function, namely at A and B. Then you say that the function f is continuous in the closed interval AB. When you draw the graph of a function in a continuous function in a closed interval AB, it means that the graph is a continuous curve without any breaks. There are no jumps, whether finite or infinite jumps on the graph. The graph is a continuous one without any breaks. So that is the idea of the continuity. Well, when it comes to the examples or functions which you come across in calculus, mostly we come across trigonometry functions first of all, sin x, cos x, tan x, cotangent x, secant x and cosecant x. All these trigonometry functions are continuous for the domains. అంటే ఎక్కడెక్కడ వాటి వాల్యూస్ ఉంటే అక్కడే కంటిన్యూస్ అవుతాయి, అక్కడ వాటి లిమిట్ వాటి వాల్యూకి ఈక్వల్ అవుతుంది. ఎక్కడెక్కడెక్కడ డిఫైన్ కావో అక్కడ అవి కంటిన్యూస్ కూడా కాదని. tan x ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, π/2 దగ్గర లిమిట్ లేదు, π/2 దగ్గర వాల్యూ లేదు, లిమిట్ లేదు, అంటే π/2 దగ్గర డిస్కంటిన్యూస్ ఇది. π/4 దగ్గర వాల్యూ ఉంది, కంటిన్యూస్ కాబట్టి లిమిట్ కూడా వాల్యూ అవుతుంది. లిమిట్ tan x అది ఎక్స్టెండ్స్ టు π/4, tan π/4 అవుతుంది, అంటే 1 అవుతుంది. అలా కొటాంజెంట్ x ఉంది, 0 దగ్గర దాని వాల్యూ లేదు, అంటే కంటిన్యూస్ కాదు, డిస్కంటిన్యూస్ అది. అలాగే ట్రిగ్నామెట్రీ ఫంక్షన్స్ అన్నీ కూడా వాటి డొమైన్స్లో కంటిన్యూస్. ఒక నంబర్ డొమైన్లో లేకపోతే అక్కడ డిస్కంటిన్యూస్ అన్నమాట పాయింట్ దగ్గర. ఇలాగే ప్రతి చోట కంటిన్యూస్ అయిన ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి. మనకు వచ్చి పాలినామియల్ ఫంక్షన్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లీనియర్ పాలినామియల్, క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్, క్యూబిక్ పాలినామియల్, బైక్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్, ఇవన్నీ కూడా 5th డిగ్రీ క్వింటిక్ పాలినామియల్, ఇవన్నీ పాలినామియల్ ఆఫ్ ఎనీ డిగ్రీ. దే ఆర్ ఆల్ కంటిన్యూస్ ఓవర్ ద ఎంటైర్ రియల్ లైన్. అండ్ ఆల్సో ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫంక్షన్ a⁴x ఈజ్ కంటిన్యూస్ ఆన్ ద రియల్ లైన్. వెనెవర్ ఏ పాజిటివ్, బేస్ పాజిటివ్ మాత్రం అవ్వాలి. a⁴x is continuous on the real line. In particular, e⁴x is also, because when the base is e, exponential e⁴x is continuous everywhere. Natural logarithm function ln x or any common logarithm function log x to the base 10, they are continuous only on their domains, that is the positive real axis. Ln x or common logarithm function is continuous only on the positive real axis. Okay, and one more important example, mod x is continuous everywhere, absolute value function. Mod x is continuous everywhere. Bracket x, that is the greatest integer function. Bracket x, is the largest integer not exceeding x, which is also called the integral part of x.
Bracket x is continuous at every real number other than an integer. ఇంటీజర్ పాయింట్ దగ్గర కంటిన్యూస్ కాదు అది. ఇంటీజర్ పాయింట్ దగ్గర బ్రాకెట్ ఎక్స్కి లిమిట్ లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎన్ ఒక ఇంటీజర్ అయిందనుకోండి, ఎన్ దగ్గర రైట్ లిమిట్ ఎన్ అవుతుంది, లెఫ్ట్ లిమిట్ n-1 అవుతుంది. అది ఎన్ దగ్గర బ్రాకెట్ ఎక్స్కి లిమిట్ లేదు. అంచేత బ్రాకెట్ ఎక్స్ ఈజ్ డిస్కంటిన్యూస్ ఎట్ ఎవరీ ఇంటీజర్ పాయింట్. బ్రాకెట్ ఎక్స్ ఈజ్ కంటిన్యూస్ ఎట్ ఎవరీ నాన్ ఇంటీజర్ పాయింట్ ఆన్ ద రియల్ లైన్. చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది. అలాగే ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ కూడా సేమ్ స్టోరీ, బికాస్ ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఎక్స్ మైనస్ బ్రాకెట్ ఎక్స్. X is continuous everywhere, but bracket x has a trouble with integer points, so the same problem arises with for a fractional part of x also. I hope I am clear. And then everywhere continuous functions, so mod x కాకుండా ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. sin x is continuous everywhere, cos x is continuous everywhere. ఇవన్నీ ఎవ్రీవేర్ కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్స్. అసలు ఎక్కడా కంటిన్యూస్ కాని ఫంక్షన్స్ కూడా ఉంటాయి, ఒక్కచోట కూడా కంటిన్యూస్ కాని ఫంక్షన్స్ అనమాట. డైరెక్ట్లీ డిస్కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్ అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డైరెక్ట్లీ డిస్కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్ fx equal to 1 when x rational, fx equal to -1 when x irrational. ఓన్లీ రేంజ్లో 2 పాయింట్స్ ఉంటాయి, +1 and -1. At all rational points f is defined as +1. The value of f at every rational point is +1. And f is the value -1 at every rational point. It is continuous nowhere. It is discontinuous everywhere. అయితే ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్స్ కూడా కొద్దిగా మనకి తెలియాలి. అదేంటంటే ఈ కంటిన్యూస్ అని క్లోజ్డ్ ఇంటర్వల్ అయినప్పుడు, సపోజ్ ఎఫ్ ఇస్ ద ఫంక్షన్ కంటిన్యూస్ అని క్లోజ్డ్ ఇంటర్వల్ ఏబి, అప్పుడు అది బౌండెడ్, అంటే దానికి మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఉంటుంది, మినిమం వాల్యూ ఉంటుంది, అవి అటైన్ చేస్తాయి కూడా. ఎఫ్ ఇస్ ఏ absolute maximum, f also has absolute minimum. Both these absolute maximum and absolute minimum values are attained by the function f at some point of the interval ab, closed interval ab. There is also another important property called 𝗂𝗏𝗧 intermediate value property. తెలుగులో మధ్యమ మూల్య సిద్ధాంతం అంటారు. మీ అందరికీ ఇంటర్మీడియట్ క్లాస్లో చెప్పే ఉంటారు. ఇంటర్మీడియట్ వాల్యూ ప్రాపర్టీ అంటే మ్యాక్సిమం వాల్యూ m క్యాపిటల్ M అనుకోండి, మినిమం వాల్యూ స్మాల్ m అనుకోండి, ఈ రెండింటినీ అటైన్ చేయడం కాదు. ఫర్ సమ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ fx మస్ట్ బీ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ M, ఫర్ అనదర్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ fx మస్ట్ బీ ఈక్వల్ టు స్మాల్ m. ఈ రెండే కాదు, ఈ రెండు f కాన్స్టెంట్ కాకపోతే రెండు డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. స్మాల్ m ఈజ్ ఆల్వేస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ క్యాపిటల్ M as long as f ఈజ్ ఎ నాన్ కాన్స్టెంట్ ఫంక్షన్. ఈ రెండింటి మధ్యలో ఉండే ప్రతి వాల్యూను కూడా f అటైన్ చేస్తుంది అట్లీస్ట్ వన్స్. సపోజ్ fకి మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఏదో 2 అనుకోండి, మినిమం వాల్యూ 1 అనుకోండి, ఈ 1కి 2కి వాల్యూస్ మధ్యలో అన్ని వాల్యూస్ తీసుకుంటుంది ఎఫ్ ఆ ఇంటర్వల్ అనమాట. సో దట్ ఈస్ ది ఇంటర్మీడియట్ వాల్యూ ప్రాపర్టీ. సో ఇవన్నీ మనకి కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్స్ మీద తెలుసుకోవాల్సినటువంటివి. ఇంకా ఏమైనా వచ్చినట్లయితే మనం ప్రాబ్లమ్స్ టేకప్ చేసినప్పుడు డిస్కషన్లో అవి చెప్పుకోవచ్చు. అది బిఫోర్ దట్ దేర్ ఇస్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్ వుడ్ లైక్ టు ట్రై ఆన్ ది లిమిట్స్. ద లాస్ట్ 47, 46 ఆల్సో ట్రైడ్, 47 2016 JEE Advanced. Let alpha and beta be real numbers such that limit extends to 0, x square sin beta x by alpha x minus sin x equal to 1. Then what is the value of 6 times alpha plus beta? అంటే ఆల్ఫా బీటాలు కనుక్కోమని. ఆల్ఫా బీటాలు కనుక్కుంటే ఇది ఇంటీజర్ ఆన్సర్ టైప్ కింద ఇచ్చారు కాబట్టి మనకి ఇది మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్ విత్ సింగిల్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ కింద కూడా ఇస్తారు. ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఆల్ఫా ఇంత, బీటా ఇంత, సెకండ్ ఆప్షన్ ఆల్ఫా బీటాలు వేరు వాల్యూ, అలా 4 ఆప్షన్స్ కూడా కింద ఇవ్వచ్చు. సో దట్ క్వశ్చన్ కెన్ బి గివెన్ ఐదర్ ఏ సింగిల్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ ఆర్ ది ఇంటీజర్ ఆన్సర్ టైప్ క్వశ్చన్ లైక్ దిస్. అందుకని 6 times ఇచ్చాడు అనమాట. ఫ్రాక్షన్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా మస్ట్ బి ఏ ఫ్రాక్షన్. టు మేక్ ఇట్ ఏ హోల్ నెంబర్ బిట్వీన్ 0 and 9, he preferred to multiply alpha plus beta by 6 and he is asking the value of 6 times alpha plus beta. సో దీన్ని చూద్దాం. ఇది కూడా 0/0 ఫార్ములా ఉంది. లిమిట్ 1 అని ఇచ్చారు. అంచేది లిమిట్ ఏమవుతుంది? ఇది limit extends to 0, two x sin beta x, 2x sin beta x plus beta square beta x square. So this is, I am applying the L'Hopital's rule because in 0/0 form. This is 2x x square derivative 2x sin beta x plus sin beta x derivative beta times cos beta x by alpha minus cos x. This is equal to 1. You see,
numerator has a limit 0. As x tends to 0, you see numerator has a limit 0. If the denominator has a limit other than 0, then the limit doesn't exist. Because the limit exists and very much equal to 1, denominator also must have a limit 0. That means because cos x tends to 1 as x tends to 0, alpha must be 1. ఆ రంగా మనకు ఆల్ఫా వాల్యూ వచ్చేసింది. ఇక్కడ ఆల్ఫా 1 కొట్టేద్దాం. ఆల్ఫా కొట్టేసి 1 రాస్తాను, 1 minus cos x. ఇప్పుడు I divide throughout by x square, numerator and denominator. 2 sin beta x by x plus beta times cos beta x by 1 minus cos x by x square. Follow? The advantage is sin beta x by x has the limit beta. So 2 beta. This is also beta, 3 beta by 1 minus cos x by x square limit 1 by 2. So that is equal to 6 beta. So therefore 6 beta is 1, alpha is 1. So what is 6 times alpha plus beta? 6 beta is 1, 6 alpha is 6, which is equal to 7. So that is the answer for the question number 47. Okay? Then let's go to the problems on continuity. We already gave the introduction on continuity. 48, question number 48. The function f(x) equal to ln 1 plus ax minus ln 1 minus bx by x is not defined at x equal to 0. Clearly, because of the presence of x in the denominator, this function fails to have a value at x equal to 0. For all other x not equal to 0, he says that the function is defined in a neighborhood of 0. The value which should be assigned to the function f at x equal to 0, అంటే x equal to 0 దగ్గర fకి ఏ రకమైనటువంటి విలువ ఇచ్చినట్లయితే అక్కడ అది కంటిన్యూస్ అవుతుంది. You are asked to find the value of f at x equal to 0, so that for that value of fx at x equal to 0 or f0, the function becomes continuous at x equal to 0. సో x equal to 0 దగ్గర f అవిచ్ఛిన్న ప్రమేయం అయ్యేటట్టుగా ఈ fని 0 దగ్గర ఏ విధంగా నిర్వచించగలవు, fకి 0 దగ్గర విలువని అసైన్ చేయగలము, కేటాయించగలము, అలాట్ చేయగలము, అది క్వశ్చన్. సో దేర్ఫోర్ f0 మస్ట్ బి ఈక్వల్ టు, నేను చెప్పాను కంటిన్యూటీ మీన్స్ 0 దగ్గర f తాలూకు లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వాలి, అది ఆ వాల్యూకి సమానం అవ్వాలి. లిమిట్ fx యాజ్ x టెండ్స్ టు 0. నథింగ్ స్పెషల్, మీరు ఇంటర్మీడియట్లో చదివింది, ఫస్ట్ ఇయర్ పరీక్షలో రాసింది అంతాను. అయితే ఈ లిమిట్ ఏమవుతుంది, ఈ 0/0 ఫార్ములా ఉంది, అది అంటే లోపిటాల్స్ రూల్ వాడదాం. ln 1 plus ax డెరివేటివ్ a by 1 plus ax minus ln 1 minus bx డెరివేటివ్ 1 minus bx డెరివేటివ్ minus b by 1 minus bx. సో plus b by 1 minus bx by derivative of x 1. డినామినేటర్ ఇంక రాయక్కర్లేదు 1 కాబట్టి. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు a plus b. సో f0 మస్ట్ బి ఈక్వల్ టు a plus b if at all f were to be continuous at x equal to 0. So f must be necessarily equal to a plus b at x equal to 0. So a plus b is the correct choice. Next 49. Function f is defined on the entire real line except at x equal to 0. The domain of f is r minus singleton 0, set of all non-zero reals. And the formula defining rule for f is given by fx equal to 1 by x minus 2 by e power 2x minus 1. Now this function can be made continuous at x equal to 0. That means removable continuity అంటారు అన్నమాట. అది రిమూవబుల్ డిస్కంటిన్యూటీ, యాక్చువల్గా ఇక్కడ 0 దగ్గర డిస్కంటిన్యూస్ అది, బికాజ్ 0 దగ్గర డిఫైన్ కాలేదు కాబట్టి. కానీ దట్ డిస్కంటిన్యూటీ కెన్ బి రిమూవ్డ్ బై రీడిఫైనింగ్ f at x equal to 0, slightly extending the domain by including 0 also, so that f0 is defined and ultimately the resulting function f must become continuous at x equal to 0. That is the idea. So f0 is fx, limit fx, f0 is limit fx as x tends to 0, or limit, if you take LCM, e power 2x minus 1 minus 2x by x into e power 2x minus 1. Okay.
Well, this is what you get as x tends to 0. e power 2x minus 1 minus 2x by x into e power 2x minus 1. Then, well, this is the troublesome factor. e power 2x minus 1, 1 by x minus 2 by, well, e power 2x minus 1, e power 2x minus 1 minus 2x by x into e power 2x minus 1. The trouble is with e power 2x minus 1, okay. I simply divide this by x and multiply here by x, so x square times. Then you see the limit of this is e power 2x minus 1 by x as x tends to 0 is 2. Therefore, this is same as limit e power 2x minus 1 minus 2x by 2x square as x tends to 0. Now, apply the L'Hopital's rule. Limit 2 into e power 2x minus 1 by derivative of 2x square is 4x. So, this is 2 by 4 into limit e power 2x minus 1 by x has a limit 2 once again. So, which is therefore equal to 1. So, f0 must be equal to 1, so that f becomes continuous at x equal to 0 and f is defined on the entire real line. So, therefore, 1 is the answer, correct choice. Okay, next. 50. EAPCET paper of 2011. The values of p and q for which the function fx equal to sin p plus 1 into x plus sin x by x whenever x less than 0, negative. fx has a value q at x equal to 0 and fx has a value root of x plus x square minus root x by x power 3 by 2 whenever x is positive. It is given to be continuous for all x. That means it is continuous at x equal to 0. Continuous for all x means continuous at x equal to 0. ప్రతి ఎక్స్కి కంటిన్యూసే అంటే ప్రత్యేకించి 0 దగ్గర కూడా కంటిన్యూస్ అని ఇచ్చినట్టు అనమాట. నా వాట్ ఆర్ ది వాల్యూస్ ఆఫ్ పీ అండ్ క్యూ. మోర్ ఆర్ లెస్ దీస్ ఆర్ ఆల్ సిమిలర్ క్వశ్చన్స్. మన జేఈ పేపర్లో లాస్ట్ ఇయర్ 2016లో అడిగింది. అక్కడ 6 టైమ్స్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా అడిగాడు. ఇక్కడ పీక్యూల వాల్యూస్ అడిగాడు. సో ఇక్కడ ఏం చేయాలి ఇలాంటి దానికి? ఇప్పుడు కంటిన్యూస్ కాబట్టి క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ ఎఫ్ఎక్స్ as x tends to 0. Because f is continuous at x equal to 0, లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వాలి 0 దగ్గర ఎఫ్కి, అది దాని వాల్యూకి ఈక్వల్ అవ్వాలి, అంటే క్యూకి సమానం అవ్వాలి. అంటే ఇది 0 ప్లస్ వెదర్ x approaches 0 from the right or left, the limit must exist and both one-sided limits must be equal to q. So, that is the idea of the existence of limit means both one-sided limits must exist and they must be equal. Whenever x is positive, the defining rule for f is square root of x plus x square minus root x by x power 3 by 2 as x tends to 0 plus. Positive అయితే ఇది కాబట్టి ఫార్ములా. For all positive x, you are given that fx is defined by the last formula, root of x plus x square minus root x by x power 3 by 2. ఓకే, దీన్ని ఇంకా సింప్లిఫై చేద్దాం. x tends to 0 plus, దీన్ని కాంజుగేట్ చేసి మల్టిప్లై చేసి డివైడ్ చేద్దాం. x ప్లస్ x స్క్వేర్ మైనస్ x అంటే x స్క్వేర్ బై x పవర్ 3 by 2 ఇంటూ రూట్ ఆఫ్ x plus x square plus root x as x tends to 0 plus. Okay, అంటే ఇది x square by x power 3 by 2. What is x square by x power 3 by 2? Root x. So, limit x tends to 0 plus root x by root of x plus x square plus root x. సో ఇండిటర్మినేట్ ఫార్మ్ పోవడానికి రూట్ ఎక్స్ డివైడ్ చేద్దాం. డివైడ్ ఎవ్రీ టర్మ్ బై రూట్ ఎక్స్. 1 బై రూట్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ ఎక్స్ ప్లస్ 1. ఓకే, వెన్ యూ డివైడ్ ఎవ్రీ టర్మ్ బై రూట్ ఎక్స్ బై రూట్ ఎక్స్ ఈజ్ 1. రూట్ ఆఫ్ అని ఉంది అంటే లోపల ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ని ఎక్స్ చే ప్రతి టర్మ్ని ఎక్స్ చే డివైడ్ చేయాలి. 1 ప్లస్ ఎక్స్ ప్లస్ రూట్ ఎక్స్ బై రూట్ ఎక్స్ ఈజ్ 1. as x tends to 0, this particular term has the limit 1. This is 1, 1 plus 1, 2. So, this is 1 by 2.
సో q మస్ట్ బి ఈక్వల్ టు 1/2. ఒక్కొక్కప్పుడు మనకి నెగిటివ్ అయితే చూద్దాం. whenever x is negative, whenever x approaches 0 through negative values of x, this is the formula. Sin p plus 1 into x plus sin x by x as x tends to 0 minus. Well, sin p plus 1 into x by x is p plus 1 plus 1. Sin x by x is 1, p plus 2. ఇది కనుక ఇది చేయకుండా ఇది ఒకటే చేసామనుకోండి, లాస్ట్ది మొట్టమొదటి q ఈక్వల్ టు p plus 2 వచ్చింది కదా. సమ్ టైమ్స్ తెలివైన కుర్రాడు ఏం చేస్తాడంటే ఈ రిలేషన్ సాటిస్ఫై చేసి పీక్ల వాల్యూస్ ఏమిటో చూస్తాడు. అప్పుడు హీ కెన్ సేవ్ టైమ్ బై అవాయిడింగ్ దిస్ స్టెప్. ఇక్కడ p మైనస్ 3/2 q హాఫ్ అయితే p plus 2 ఎంత అవుతుంది? 2 మైనస్ 3/2 హాఫ్ ఇది సరిపోయింది. ఇక్కడ సరిపోదు. 2 ప్లస్ హాఫ్ ఇస్ 5/2, 2 ప్లస్ హాఫ్ ఇస్ 5/2, 2 ప్లస్ 5/2 7/2. ఇవి పోయేవి. 2 పోయింది, 3 పోయింది, 4 పోయింది. ఓన్లీ బై అబ్జర్వింగ్ దట్ q ఈక్వల్ టు p plus 2. సో ఇట్ జంప్స్ టు ది కంక్లూజన్ దట్ 1 ఇస్ ది కరెక్ట్ చాయిస్. మీరు ఇది చేసినా అదే వస్తుంది. ఇక్కడ q హాఫ్ అని వచ్చింది. వితౌట్ ఫైండింగ్ q, సపోజ్ యూ కేర్ టు ఫైండ్ ది లెఫ్ట్ లిమిట్ ఆఫ్ f at x ఈక్వల్ టు 0. Thereby you can get the relation q is equal to p plus 2. That helps you to eliminate the three options, 2, 3 and 4. Thereby you can arrive at the correct answer 1 by elimination process. Also ఇవన్నీ కూడా కొంత టైం సేవింగ్ అనమాట. ఇదంతా లెంగ్దీగా కనిపిస్తోంది. ఈ లాస్ట్ స్టెప్ ముందు చేసినట్లయితే, లెఫ్ట్ లిమిట్ ముందు చేసినట్లయితే రైట్ లిమిట్ కరెక్ట్ ఉన్న ప్రాసెస్ని అవాయిడ్ చేసి కొద్దిగా క్లమ్జీగా ఉంది, కొద్దిగా టీడియస్గా ఉంది. ఇది చాలా స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్గా ఉంది. p plus 1 plus 1 p plus 2 ఈక్వల్ టు q. అండ్ లెట్స్ సీ. మరీ అన్కైండ్ఫుల్ పేపర్ సెటర్ అయితే p plus q అదే p plus 2 ఈక్వల్ టు q అయ్యేటట్టుగా ఇంకో ఆప్షన్ కూడా ఇవ్వచ్చు. అది అప్పుడు ఇంకా తప్పదు. దేర్ ఇస్ నో చాయిస్ ఫర్ అస్ ఎక్సెప్ట్ టు గో ఫర్ ది రైట్ లిమిట్ ఆల్సో. ఓకే, నెక్స్ట్ 51. దిస్ ఈజ్ 1995 JEE క్వశ్చన్, ఆల్సో రిపీటెడ్ ఇన్ ది 2012 EAPCET నౌ మెయిన్స్. ఇది ప్రాక్టీస్. JEE అడ్వాన్స్ పేపర్లో క్వశ్చన్లు తేలిగ్గా ఉన్నవి, మరీ కష్టంగా ఉన్నవి కాదు. మెయిన్స్ పేపర్లో కూడా ఇస్తుండడం చాలాసార్లు మనకు జరిగింది. f R2R is a function defined by f is defined on the entire real line, real valued function. f is defined by fx equal to bracket x into cos 2x minus 1 into pi/2. Here bracket x మామూలు బ్రాకెట్ కాదు, క్లియర్గా చెప్తారు, స్పష్టంగా చెప్తారు పేపర్లో, క్వశ్చన్ పేపర్లో ఉంటుంది. మామూలు బ్రాకెట్కి ఈ బ్రాకెట్కి తేడా ఏమీ చెప్పకపోతే మామూలు బ్రాకెట్ ఏది, ఇలా బ్రాకెట్స్ వాడుతుంటారు. మనం లార్జ్ బ్రాకెట్స్ అంటాం, మామూలు బ్రాకెట్స్ అంటాం, ఏదన్నా ఒకటే. కానీ ఇక్కడ ఇట్ హ్యాస్ ఎ స్పెషల్ మీనింగ్ దట్ లార్జ్ బ్రాకెట్ ఎక్స్ డినోట్స్ ది ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్, ది లార్జెస్ట్ ఇంటీజర్ నాట్ ఎక్సీడింగ్ ఎక్స్ అని, ఆర్ గ్రేటెస్ట్ ఇంటీజర్ ఫంక్షన్ అని, ఇంటూ కొసైన్ 2x minus 1 into pi/2. దిస్ ఈజ్ ది డిఫైనింగ్ రూల్ ఫర్ ఎఫ్. అప్పుడు ఎఫ్ ఎక్కడెక్కడ కంటిన్యూస్ అని అడిగారు. ఆప్షన్ 1 డిస్కంటిన్యూస్ ఓన్లీ అట్ నాన్ జీరో ఇంటిగ్రల్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఎక్స్. అంటే జీరో దగ్గర కంటిన్యూస్ అని, నాన్ జీరో ఇంటిగ్రల్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఎక్స్ దగ్గర డిస్కంటిన్యూస్ అని. దాని అదర్ సైడ్ ఆఫ్ ది పిక్చర్ కంటిన్యూస్ ఓన్లీ అట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 0. అంటే డిస్కంటిన్యూస్ ఎట్ ఓన్లీ అట్ నాన్ జీరో ఇంటిగ్రల్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఎక్స్, ఇంటిగ్రల్ వాల్యూస్ అప్ ఇది. ఇది కంటిన్యూస్ ఓన్లీ అట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ 0 అంటే మొత్తం అన్ని వాల్యూస్ దగ్గర కూడా డిస్కంటిన్యూస్ 0 దగ్గర తప్ప. ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏమిటి? నాన్ జీరో ఇంటిగ్రల్ వాల్యూస్ దగ్గర మాత్రమే డిస్కంటిన్యూస్ అని. థర్డ్ ఆప్షన్ కంటిన్యూస్ ఎవ్రీవేర్. ఫోర్త్ ఆప్షన్ డిస్కంటిన్యూస్ ఓన్లీ అట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ 0, కంటిన్యూస్ అట్ ఆల్ నాన్ జీరో రియల్ నెంబర్స్ అని. విచ్ ఆఫ్ ది ఆప్షన్స్ ఈజ్ కరెక్ట్ అని. వెల్ లెట్ us see, బికాస్ ఆఫ్ బ్రాకెట్ ఎక్స్ నేను ఇందాక ముందు చెప్పాను, బ్రాకెట్ ఎక్స్ ఇస్ ద ఫంక్షన్ విచ్ ఈజ్ కంటిన్యూస్ ఎట్ ఓన్లీ నాన్ ఇంటీజర్ పాయింట్స్ ఆన్ ద రియల్ లైన్. ఇఫ్ a is in a real number, bracket x is continuous at x equal to a whenever a is only, if and only if a is only a non-integer. ఇంటీజర్ పాయింట్స్ దగ్గర అది కంటిన్యూస్ కాదు అంటే లిమిటే ఎగ్జిస్ట్ అవ్వదు. లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వదు కాబట్టి ఇంక వాల్యూ సమానమైందా లేదా అని ప్రశ్న రాదు. సో ఇంటీజర్ పాయింట్ దగ్గర చూద్దాం. ఇప్పుడు నాన్ ఇంటీజర్ పాయింట్ దగ్గర చూడక్కలేదు. స్ట్రైట్ అవే బ్రాకెట్ ఎక్స్ ఈజ్ కంటిన్యూస్, కొసైన్ ఈజ్ కంటిన్యూస్ ఎవ్రీవేర్ ఇన్ ద రియల్ లైన్. When two functions are continuous, product function is also continuous in the same domain, and therefore let us care about the continuity of bracket x at integer points. If n belongs to z, then limit fx as extends to n తీసుకుందాం, n plus తీసుకుందాం ముందర, extends to n plus
And x approaches n from the right. Our bracket x is n. Cosine is a continuous function 2n minus 1 into pi by 2. 2n minus 1 is an odd integer. Cosine assumes the value 0 at every odd integral points, odd integer multiples of pi by 2. So 2n minus 1 is an odd integer. So 2n minus 1 times pi by 2 is an odd multiple of pi by 2 and cosine is 0. So this is equal to 0. Limit fx as extends to n from the left. అంటే n ఇంటీజర్ అయితే ఇంటీజర్ పాయింట్ దగ్గర రైట్ లిమిట్ 0 అయింది, లెఫ్ట్ లిమిట్. వెన్ ఎక్స్ అప్రోచెస్ n from left, bracket x remains a constant in a small neighborhood of left neighborhood of n or n minus 1 n open interval, that is n minus 1 into cos. This is same as because of the continuity, second factor has a limit which is cos 2n minus 1 into pi by 2. Because of the second factor which is 0, this is once again 0. Therefore, limit fx as extends to n is 0. That is also fn. Value of the function f at integer point is 0 because of the second factor cos 2x minus 1 into pi by 2 becomes 0 at every integer. So here the limit very much exists at every integer point, even though the bracket x presence, in spite of the fact that bracket x is one of the factors, but still the whole function becomes has a value 0 at x equal to 0 and also has the limit at 0 as extends to an integer, and therefore function is continuous at integer points. It is already continuous, both functions, both factors are continuous at even non-integer points, so it is continuous everywhere. So the answer is 3. Well, this is 51. 52. If the function fx equal to last 2014 mains online paper, fx is defined as root of 2 plus cos x minus 1 by pi minus x whole square for x not equal to pi, and that is equal to constant k when x equal to pi. What is the value of the constant k when f is continuous at x equal to pi? Unknown k anta, constant function value anta, pi దగ్గర function value anta, pi దగ్గర కనుక f continuous అయితే అని అడిగారు. So k equal to f of pi, that is equal to limit of x as extends to pi because f is continuous at pi. ఇది pi for all values not equal to pi, pi తాలూ deleted neighborhood లో f ఫార్ములా ఇది root of 2 plus cos x minus 1 by pi minus x whole square. ఆ న్యూమరేటర్ రేషనలైజ్ చేసి రాస్తాను. అంటే root of 2 plus cos x plus 1 చేత మల్టిప్లై చేసి square root of 2 plus cos x plus 1 చేత డివైడ్ చేస్తాను. అప్పుడు న్యూమరేటర్ ఏమవుతుంది? root of 2 plus cos x minus 1 into root of 2 plus cos x plus 1, that is 2 plus cos x minus 1, which is 1 plus cos x, by pi minus x whole square into 1 by root of 2 plus cos x plus 1. Follow? As extends to pi. Let us see the second factor. ఏమవుతుంది? As extends to pi, cos x tends to cos pi because cosine continuous everywhere. Cos pi minus 1. 2 plus cos x tends to 2 minus 1, 1. 1 plus 1, 2. So that is half. The remaining limit 1 minus cos pi minus x అని రాయించామో చూడండి ఒకసారి జాగ్రత్తగా, ట్రిగనామెట్రీ బాగా రావాలి. What is cos pi minus x? Minus cos x. Sorry. So 1 plus cos x can be written as 1 minus cos pi minus x by pi minus x whole square. If you put pi minus x theta as extends to pi, pi minus x theta tends to 0. So this is the form 1 minus cos theta by theta. చూడండి ఎన్నిసార్లు వస్తుంది ఇది? 1 minus cos theta by theta square. The limit is 1 by 2. So 1 by 2 into 1 by 2, which is equal to 1 by 4. The value of k must be equal to 1 by 4 if at all f are to be continuous at x equal to pi. So the last option is the correct answer. Okay. Then next, 53. Let k be a non-zero real number. Fx is defined
by the rule 𝑒⁻x−1 whole square by sin x/k into natural logarithm of 1 plus x/4 for all non-zero x and equal to 12 when x equal to 0. F value is given to be 12. A defining formula for f for non-zero values of x lo oka unknown padesar k. Now what is the value of k if f is continuous at x equal to 0? Continuous function ante continuous everywhere ni. Continuous everywhere kabatti in particular it is also continuous at x equal to 0 ni. So 12 equal to f of 0. Because of the continuity, the same as limit f x as x tends to 0 or limit 𝑒⁻x−1 whole square. ఓ పని చేస్తాను, x స్క్వేర్ చేత న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ని డివైడ్ చేస్తాను బై x హోల్ స్క్వేర్ బై ఒక్కొక్క ఫ్యాక్టర్ని x చేత డివైడ్ చేస్తాను. sin x/k by x log 1 plus x/4 by x అంటే 1/x అని రాయొచ్చు ఇక్కడ as x tends to 0. జాగ్రత్తగా చూడండి, కేర్ఫుల్గా చూడండి. నేను ఏం చేశానంటే 12 must be equal to the value of the function at x equal to 0 కదా, అంటే f0. f కంటిన్యూస్ at x equal to 0 కాబట్టి f0 must be equal to limit of x as x tends to 0 కదా. ఆ fxని రాసేటప్పుడు ఫర్ నాన్ జీరో ఎక్స్ ఫార్ములా ఇచ్చారు మనకి. ఫస్ట్ ఫార్ములా 𝑒⁻x−1 హోల్ స్క్వేర్ బై sin x/k ఇంటూ natural logarithm 1 plus x/4 ని. అందులో ఏం చేశాను, x స్క్వేర్ చేత న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ని డివైడ్ చేశాడు. రీజన్ ఏమిటి తెలుసా, 𝑒⁻x−1/x లిమిట్ 1 as x tends to 0 అని చెప్పి 𝑒⁻x−1/x హోల్ స్క్వేర్ లిమిట్ కూడా 1 as x tends to 0. అది అడ్వాంటేజ్ తీసుకుందికి న్యూమరేటర్ని x స్క్వేర్ చే డివైడ్ చేయాలి, అంటే డినామినేటర్ కూడా చేయాలి. డినామినేటర్లో 2 ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి, ఒక్కొక్క దాన్ని x డివైడ్ చేసి రాశాను, టోటల్గా x స్క్వేర్ డివైడ్ చేసినట్టు అవుతుంది కదా. ఇప్పుడు న్యూమరేటర్ది 𝑒⁻x−1/x హోల్ స్క్వేర్ లిమిట్ 1 ఇది. డినామినేటర్లో sin ax/x లిమిట్ as x tends to 0 a. సో sin x/k/x as x tends to 0 1/k. ఇక్కడ నేను చెప్పాను లిమిట్ 1 plus ax హోల్ పవర్ 1/x as x tends to 0 e⁻a అని. ఇక్కడ 1 plus x/4 హోల్ పవర్ 1/x ఏంటి 1/4. ఇక్కడ లిమిట్ 1 plus x హోల్ పవర్ 1/x లిమిట్ as x tends to 0 e. లిమిట్ 1 plus ax హోల్ పవర్ 1/x as x tends to 0 e⁻a. ఏ అంటే 1/4 ఇక్కడ. సో దిస్ ఈజ్ e⁻1/4 న్యాచురల్ లాగరిథమ్ ఆఫ్ e⁻1/4 which is 1/4. So that's equal to 4k. 1/k into 1/4 is 4k. 4k equal to 12. This means k equal to 3. I hope that is the correct answer. 3, third option, 2015 mains online. చూడండి, ఏమి కష్టం లేదు, మన కంగారు పెడితే తప్ప సబ్జెక్ట్ రావడం, ప్రాక్టీస్ బాగా చేయడం. కంటిన్యూటీ లిమిట్స్ గురించి మనకు అవగాహన ఉండాలి. ఇంటర్మీడియట్ టెక్స్ట్ బుక్లో చదువుకున్నది, అకాడమీ పుస్తకంలో చదువుకున్నది మోర్ దెన్ ఎనఫ్. అంతా వెల్ రిటర్న్, సెల్ఫ్ కంటైన్డ్. So there is no need to refer in a book for theory. As far as problems are concerned, I think there is no end for it, or there is only beginning. So we are here giving only reasonable practice only within the limited time. So based on this, I think you can go for some more practice so that improves your confidence level in the examination. So 54, let a b both are real numbers and a not equal to 0. If the function f is defined by fx equal to 2x square by a for values of x in 0, 1 open interval including 0 but excluding 1. At 1 and also for all x greater than 1 and less than √2 it is defined to be equal to a. And for all x greater than or equal to √2 it is defined to be 2b square minus 4b by x cubed. What is and this function is given to be continuous on the closed interval 0, ∞. That means for all non-negative real numbers. Continuous for all non-negative real numbers. Then what is the ordered pair a comma b? That means what are the values of a and b? Follow? A is equal to plus or minus √2. So I think the both options are there with a as the first one of the coordinate, one of the values of a plus √2, the other value minus √2. Both options are 1 and 2 lo unde.
2, 3 and 4 కూడా ఉన్నాయి. And you cannot stop here and also jump to the answer by using the elimination process. So you have to also find the value of B so that you will be knowing the correct answer for the question or the correct ordered pair AB. Okay. For obtaining B, let us also consider the continuity of the function f at the other interior point √2. There are two interior points in the given domain 0, infinity, closed interval 0, infinity. One is 1, the other is √2. Because it is continuous on the entire domain, it is continuous at the two interior points 1 and √2. By using the continuity of f at x equal to 1, you are able to get two values for a. For both these values of a, f remains continuous at x equal to 1. Let us see whether we can eliminate one of these values by going for the continuity of f at x equal to √2. So that is at √2, the value is a, and that is also equal to limit f x as x tends to √2 plus. Okay. As x tends to √2 plus, that is equal to, as x tends to √2 plus, this is 2b square minus 4b by √2 plus. That means x cubed is 2 √2, or b square minus 2b by √2. So let us see whether what happens if a equal to √2. b square minus 2b is equal to 2 or minus 2 equal to 0, or b minus 1 whole square equal to 3, or b equal to 1 plus or minus √3. So one choice, when a equal to √2, b must be equal to 1 plus √3. Okay. Okay. And 1 minus √3 is also another choice. So √2 and 1 minus √3 is the choice here. So you need not go for any further beyond this point, because one ordered pair, there may be more than one ordered pair. One possible choice for the ordered pair AB is √2, 1 minus √3, as well as √2, 1 plus √3. Somebody may be interested to know what happens if A equal to minus √2. Then b square minus 2b plus 2 equal to 0. Well, you know, this cannot happen. B square minus 2b plus 2 can never be 0, because this is b minus 1 whole square plus 1. b minus 1 whole square plus 1 can never be 0. It is always greater than or equal to 1. So the other value of a is ruled out. Only a must be √2. It cannot take the value minus √2. But for a equal to √2, you have two choices for b. One is 1 plus √3, and there is 1 minus √3. So there are exactly two ordered pairs a comma b for which the hypothesis holds. That is √2, 1 plus √3 is one choice, √2, 1 minus √3 is the other choice. Okay. Then next 55. The value of k for which the function f(x) equal to 4 by 5 times tan 4x by tan 5x, 0 less than x less than pi by 2, k plus 2 by 5 whenever x equal to pi by 2 is continuous at x equal to pi by 2 is 2017 mains online. Well, you see k plus 2 by 5 equal to limit f(x) as x tends to pi by 2 minus. Okay. And when x approaches pi by 2 minus, the limit is 4 by 5 times tan 4x by tan 5x, or limit x tends to pi by 2, 4 by 5 power tan 4x by tan 5x. This is sin 4x cos 5x by sin 5x cos 4x. ఇలా రాసుకుంది సైన్ కొసైన్లో. అది ఎక్స్టెండ్స్ టు పై బై 2. డినామినేటర్ చూద్దాం ముందర. వీఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ద డినామినేటర్. తర్వాత న్యూమరేటర్ కడదాం. sin 5x tends to 1, sin 5 pi by 2, sin 5 pi by 2 is same as sin pi by 2, sin 5 pi by 2 is sin 2 pi plus pi by 2, that is sin pi by 2 1, cos 2 pi, cos 4x is cos, limit is cos 2 pi, 4 times pi by 2 is 2 pi, cos 2 pi is 1. So this has the limit 1. And then go to the numerator. So both sin 4x and cos 5x
they have a limit 0 at x equal to pi by 2 because sin 2 pi is 0 and cos 5 pi by 2 both are 0. So, this is 0 by 1 0, this is a 4 by 5 whole power 0 which is equal to 1. So, k plus 2 by 5 is 1, so k is equal to 3 by 5. So, that is the answer for this question. 56. Let f(r)(2)r be a continuous function defined by fx equal to 1 by e power x plus 2 e power minus x. Statement 1, fc equal to 1 by 3 for some value of c, some real value of c. Statement 2, 0 less than fx less than or equal to 1 by 2 root 2 for all real x. Options ఏం రాయలేదు ఇక్కడ. యూజువల్ ఆప్షన్స్ ఏమిటంటే ఆప్షన్ 1 ఇవి ఏ ఆర్డర్లోనే ఉండొచ్చు మెయిన్స్ పేపర్లో. బోత్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్ and statement 2 is a valid reason explanation for statement 1. Second option, both are correct but statement 2 cannot be a valid explanation for statement 1. Third option, statement 1 is true, statement 2 is false. Fourth option, statement 1 is false and statement 2 is true. ఇలా యూజువల్గా ఇలా ఉంటాయి. ఈ ఆర్డర్ మారచ్చు ఇది మెయిన్స్ పేపర్లో, బట్ మొత్తం మీద బ్రాడ్గా 4 ఆప్షన్స్ ఇలా ఉంటాయి. లెట్స్ సీ వెదర్ బోత్ స్టేట్మెంట్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కరెక్ట్ ఆర్ not. In case correct, let us then examine whether statement 2 can be taken as a valid explanation for statement 1. Now here fx is 1 by e power x plus 2 e power minus x. Let us take e power x plus 2 e power minus x. Both are positive terms. Their arithmetic mean greater than or equal to their geometric mean. E power x into 2 e power minus x is root 2, or e power x plus 2 e power minus x is always greater than or equal to 2 root 2 for all x. So, fx is less than or equal to 1 by 2 root 2 for all x, and fx is always positive. So, statement 2 is correct. Fx always lies between 0 and 1 by 2 root 2. Fx is always positive, cannot take the value 0, but it can take the value 2 root 2, 1 by 2 root 2, which is the maximum value. Okay? And because 1 by 3 lies between 0 and 1 by 2 root 2, because 2 root 2 is less than 3, 1 by 2 root 2 is greater than 1 by 3. So, 1 by 3, 1 by 2 root 2 కన్నా తక్కువ అంటే 0కి 1 by 2 root 2కి మధ్యలో ఉంటుంది 1 by 3. ఇప్పుడు ఇంటర్మీడియట్ వాల్యూ ప్రాపర్టీ వాడిని ఇందాక ముందు చెప్పాను, ఇంటర్మీడియట్ 𝗧𝗦𝗔𝗧 ఇంటర్మీడియట్ వాల్యూ ప్రాపర్టీ అని. ఆ 1 by 3 0కి 1 by 2 root 2కి మధ్యలో ఉండడం చేత ఎఫ్ ఏమో కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్ ఇచ్చారు కాబట్టి ఆర్ మీద ప్రతి వాల్యూ 0 1 by 2 root 2 మధ్యలో తీసుకుంటుంది కాబట్టి ఈ 1 by 3ని కూడా తీసుకుంటుంది. అందుకే స్టేట్మెంట్ 1 ఇస్ కరెక్ట్. కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ 2 ఈజ్ ఎ కరెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఫర్ స్టేట్మెంట్ 1. ఓకే, నెక్స్ట్ 57. Easy. f(r)(2)r is defined by fx equal to cos 3x minus cos x by x square for all non-zero x and lambda whenever x equal to 0. What is the value of lambda when f is continuous at x equal to 0? 2008 EAPCET. Lambda equal to f0 limit fx as x tends to 0. ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ వాడేద్దాం. EAPCET పేపర్ కదా, ఈజీగా 2 sin 2x sin x with a negative sign. Why? Because cos a minus cos b minus 2 sin a plus b by 2 sin a minus b by 2 by x square అంటే x into x as x tends to 0. So, this is minus 2 into 2 into 1 which is equal to minus 4. So, that is the value of lambda which is the second option. And here also same story. What is the value of a? Fx is defined as 2 sin x minus sin 2x by 2x cos x for all non-zero x. What is the value of a? So that f is continuous at x equal to 0. So, a equal to f0, that is equal to limit fx as x tends to 0. ఓ పని చేద్దాం, 2 sin x కామన్ తీసేద్దాం. 2 sin x కామన్ తీసేస్తే 1 minus cos x by x into 2 into cos x. ఈ 2 క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. sin x by x has the limit 1, ఇది పోయింది. 1 minus cos x by cos x. cos x tends to 1 as x tends to 0. డినామినేటర్ ముందు చూడాలి ఎప్పుడు, ఇది 0 అవ్వకూడదు, ఇది 1 ఇది. 1 minus cos x has the limit 0. So, this is equal to 0. So, a must be equal to 0. That is option 4. Okay. Then 59. If bracket x denotes the greatest integer not exceeding x, and if the function f is defined by fx equal to a plus 2 cos x by x square, x less than 0, b tan pi by bracket x plus 4 if x less than 0. Bracket x is the usual meaning.
what is the ordered pair AB? This continues at x equal to 0. So, what is F0? B, because at 0 is the definition. That is equal to limit fx as x tends to 0 minus. Well, a plus 2 cos x will limit x tends to 0 minus a plus 2 cos x by x square. Let us apply the L'Hopital's rule, minus 2 sin x by 2x. So, 2 can be cancelled, this is minus 2. So, therefore, b is minus 2 tan pi by bracket x plus 4. So, when x equal to 0, tan pi by 4 is 1. So, F0 is B, is asking the ordered pair AB. Limit fx as x tends to 0 minus, this is minus 2. Because x square tends to 0 as x tends to 0, a plus 2 cos x also must tend to 0 as x tends to 0. That gives a equal to minus 2. A equal to minus 2 and the whole limit is also minus 2. And this is equal to limit fx as x tends to 0 plus. ఇక్కడ okay, fx as x tends 0 plus. When x tends 0 plus, this is limit b times tan pi by bracket x plus 4. What is the value of limit of bracket x plus 4 when x tends to 0 plus? That is 4. So, that is equal to b. So, b must be also equal to minus 2. No way minus 1, maybe something wrong, minus 2, maybe that may be the choice. Next, 60. FR2R be defined by fx equal to alpha plus sin bracket x by x whenever x is positive, beta plus bracket sin x minus x by x cubed if x is negative, where bracket y denotes the integral part of y. If f is continuous at x equal to 0, what is the value of beta minus alpha? Okay. Then first of all, what is the 2 must be equal to f0 plus. అంటే మీకు నోటేషన్ తెలుసు కదా, f0 plus అంటే limit fx as x tends to 0 from the right అని. Limit fx as x tends to 0 from the right. So, that is limit alpha plus sin x by x as x tends to 0 plus, which is equal to alpha plus 1. That gives alpha equal to 1. Sin bracket x becomes x only whenever x is positive in the open interval 0, 1 bracket x, when x tends to 0 plus, bracket x is 0. So, therefore, this is sin 0. So, therefore, this is alpha equal to 2. Sorry. So, whenever x tends to 0 plus, limit bracket x is 0. See here, of course, there is a small correction here. This is not the step correction, f0 plus. When x tends to 0 through positive values, that means when x lies in the open interval 0, 1, bracket x is 0. So, therefore, the sin bracket x will be sin 0, 0. So, this will be alpha only. So, alpha is 2. Now, what about beta? Whenever x is negative, fx is defined by beta plus bracket sin x minus x by x cubed. Okay? So, let us see what is the behavior of sin x minus x by x cubed. Limit sin x minus x by x cubed. Let us see what is the limit of this as x tends to 0, where 0 minus no matter. So, limit cos x minus 1 by 3x square. I applied L'Hopital's rule. Follow? Cos x minus 1 by 3x square. Limit 1 minus cos x by 3x square, x square is 1 by 2. So, this is minus 1 by 6. That means, whenever x is negative, x approaches 0 from the left, the sin x minus x by x cube takes a negative value
minus 1 by 6, approaches minus 1 by 6. So, it clearly lies between minus 1 and 0. So, the integral part of this will be minus 1. Therefore, 2 equal to alpha equal to beta minus 1. Therefore, beta minus alpha equal to 1. So, that is the answer for the question. Manchi question ichcharu EAPCET paper lo. Next, 61. The value that should be assigned to f0 so that the function f(x) equal to x plus 1 whole power cotangent x is continuous at x equal to 0 is. That means f0 is limit f(x) as x tends to 0, limit x plus 1 whole power cotangent x as x tends to 0. This is in the 1 to the power of infinity form. Cotangent x tends to plus infinity as x tends to 0 from the right. అలానే assume చేసుకోవాలి. X plus 1 tends to 1. So, therefore, this is e to the power of limit x tends to 0 cotangent x into fx minus 1, which is x plus 1 minus x, that is x. Cotangent x into x means x by tan x. X by tan x, tan x by x limit 1. So, x by tan x limit 1. So, x cot x limit 1. So, this is equal to e. So, f must be defined as f0 must be defined as e, so that f becomes continuous at x equal to 0. First option. The question 62. The values of p and q so that the function f(x) equal to 1 plus mod sin x whole power p by sin x whenever x lies between minus pi by 6 and 0, value q at x equal to 0, and e power sin 2x by sin 3x when x lies between 0 and pi by 6. First of all, q equal to, when you take the right limit f(x) as x tends to 0 plus, that is equal to e power 2 by 3, because sin 2x by sin 3x has a limit 2 by 3. Okay? So, q is e power 2 by 3. Then this is also equal to, this is of course in the 1 to the power of infinity form, e to the power of limit x tends to 0, or you can also say like this. This is mod sin x is y, 1 plus y whole power 1 by y whole power p. So, what happens to this? Or ఇలా కూడా రాయొచ్చు, e to the power of limit x tends to 0 minus p by sin x into fx minus 1, that is the mod sin x. But you know, mod sin x is same as a minus sin x whenever x tends to 0 through negative values. So, this is equal to e to the power of minus p. So, therefore, p equal to minus 2 by 3 and q equal to e power 2 by 3. So, therefore, that is the fourth option, that is the last option is the correct option, 2016 EAPCET. So, I think we conclude this continuity topic with this example, and we go to the differentiation in the next episode. Thank you so much.